Hay un momento en toda relación en el que un simple abrazo dice más que 1000 palabras. Un abrazo no es solo un gesto físico, es una conversación silenciosa, un puente entre dos personas que están dispuestas a conectar más allá de lo superficial. Es un lenguaje propio, que no se habla con la boca, sino con el cuerpo, con el corazón y con la energía que proyectas hacia el mundo. Sin embargo, la mayoría de los hombres, aunque tengan las mejores intenciones, no captan estas señales. No comprenden realmente lo que un abrazo puede representar. Y al no hacerlo, dejan escapar oportunidades, momentos de conexión que se pierden en el ruido de la vida moderna. Pero, ¿y si pudieras cambiar eso? ¿Y si aprendieras a abrazar como un maestro, respondiendo a una mujer de tal forma que ella siga pensando en ti mucho después de haberse separado? ¿Y si tu abrazo transmitiera algo más profundo que solo afecto? ¿Y si, en apenas unos segundos, pudieras hacerla sentir vista, escuchada y valorada, haciéndola pensar en ti durante todo el día? El secreto no está en la fuerza ni en la desesperación. No se trata de intentar demasiado ni de parecer excesivamente ansioso. Se trata de dominar tus emociones, estar presente en el momento y leer las señales sutiles que un abrazo revela. Porque un abrazo, sí, ese acto aparentemente simple, puede ser la puerta de entrada a algo mucho más poderoso. Si comprendes la psicología que hay detrás, puedes transformar la manera en la que interactúas con las mujeres y profundizar el vínculo de una forma que va mucho más allá de la atracción. La atracción no se trata solo de lo que dices. Se trata de cómo la haces sentir. Y la forma en que la abrazas, física y emocionalmente, puede decir mucho más de lo que imaginas. En el mundo de la conexión emocional, el primer paso para lograr que piense en ti todo el día es entender el arte del abrazo. Dicen que la primera forma de comunicación es el tacto. Antes de aprender a hablar, nos comunicábamos a través del contacto de un padre, un cuidador, un ser querido. Un abrazo no es solo algo físico, es una transferencia de energía. Cada gesto lleva consigo un significado. El calor, la presión, la duración del abrazo, cómo colocas tu cuerpo frente al suyo, y cómo respondes a su contacto, todos estos elementos dan forma al paisaje emocional de tu interacción. Un abrazo, cuando se da de manera consciente, puede comunicar 1000 emociones sin pronunciar una sola palabra. Piensa en la última vez que alguien te abrazó. ¿Cómo fue ese abrazo? ¿Suave, tierno, firme, prolongado? ¿Te sentiste reconfortado? ¿Te sentiste visto? ¿O fue algo apurado, mecánico, distante? La forma en que alguien te abraza puede decirte todo sobre cómo se siente. Y lo mismo sucede cuando tú abrazas a una mujer. El poder del contacto es sutil pero profundo, y el efecto de un abrazo puede permanecer mucho después de que el momento haya terminado. Y la verdad es que las mujeres notan estos detalles más de lo que imaginas. Cuando una mujer te abraza, no solo está diciendo, me agradas o me alegra verte. Está diciendo, quiero sentirme cerca de ti. Pero lo crucial es cómo respondes en ese instante. La forma en que la abrazas de vuelta puede marcar el tono de lo que venga después. Puede mostrarle si estás emocionalmente disponible, si eres seguro de ti mismo, si estás presente o si estás desconectado. Cada una de esas cosas dice mucho sobre ti, sobre quién eres y lo que estás dispuesto a ofrecer. Si alguna vez has sentido incomodidad durante un abrazo, sabes lo que se siente cuando la conexión no está del todo alineada. Es como una brecha invisible, una distancia emocional que se siente aunque los cuerpos estén cerca. Pero si alguna vez has experimentado un abrazo genuino y profundo, también sabes lo que eso genera. Es ese tipo de abrazo que se siente cálido, seguro e íntimo. Puedes sentir la presencia del otro, su corazón, su energía, y parece que han creado algo significativo en tan solo unos segundos. No todos los abrazos son iguales. De hecho, hay diferencias sutiles pero poderosas en la forma en que una mujer abraza.
Y entender el significado detrás de cada tipo de abrazo es la clave para dominar tu respuesta. Así que vamos a desglosarlos. Este es el tipo de abrazo más casual, normalmente breve y ligero. Es el abrazo que le das a un amigo, alguien con quien compartes calidez y comodidad, pero no necesariamente sentimientos románticos. Si una mujer te da una palmadita amistosa, es importante no malinterpretarla. No es una señal de desinterés, es simplemente un gesto platónico. Tu respuesta a este tipo de abrazo puede transformar la situación en algo más significativo. En lugar de alejarte o sentirte desanimado, mantén el abrazo apenas un momento más de lo que ella espera. Si te mantienes presente y tranquilo, creas una oportunidad para la conexión. Aunque el abrazo sea amistoso, puede convertirse en la base para algo más profundo. La clave aquí es enfocarte en construir un vínculo, sin forzarlo, pero permitiendo que crezca de manera natural. Este abrazo es más sustancial. Dura un poco más, y los brazos se sienten más firmes. No es solo un saludo rápido, es un gesto de comodidad y familiaridad. Cuando una mujer te da este tipo de abrazo, indica que se siente cómoda contigo, aunque no necesariamente significa que haya atracción romántica. Es una señal de que está a gusto, pero todavía no se ha abierto emocionalmente del todo. Para aprovechar ese momento, no te alejes de inmediato. En cambio, mantén el abrazo solo un segundo más de lo que ella espera. Esto te da la oportunidad de observar su reacción. ¿Sonríe? ¿Permanece en tu abrazo un poco más? Estas señales sutiles pueden decirte mucho sobre su nivel de comodidad y atracción. Cuando imitas su lenguaje corporal, manteniendo el contacto visual, estando relajado y presente, le demuestras que no solo estás ahí físicamente, sino también emocionalmente. Aquí es donde todo empieza a volverse interesante. Un abrazo prolongado, uno que dura apenas un poco más de lo normal, es una señal poderosa. Indica que hay algo más entre ustedes. Este tipo de abrazo dice: confío en ti y quiero sentirme conectada contigo. Cuando una mujer se queda más tiempo en tus brazos, su cuerpo se relaja y puedes sentir ese calor entre ambos, es una invitación a profundizar la conexión. En ese momento, lo mejor que puedes hacer es no apresurarte en soltarla. No seas tú el primero en terminar el abrazo. En su lugar, refleja su energía. Si ella te abraza un poco más, responde igual. Un toque ligero en su espalda o una suave presión puede fortalecer aún más el vínculo. Es en estos pequeños gestos, en esos momentos donde dejas que el instante respire, donde empieza a formarse la intimidad emocional. Y cuando dominas el arte de dejar que el momento fluya, abres la puerta a algo más profundo y duradero. Este es el abrazo más poderoso de todos. Es el tipo de abrazo donde una mujer se entrega por completo, su cuerpo se presiona contra el tuyo, su cabeza descansa sobre tu hombro o cuello. Es un momento de profunda intimidad emocional, una señal de que se siente segura, conectada, y probablemente atraída hacia ti. Cuando te abraza así, no solo está compartiendo espacio físico, se está abriendo emocionalmente. Tu respuesta aquí es fundamental. No te alejes. Al contrario, acércate a ella. Deja que el momento respire. Permite que sienta tu calidez, tu presencia, tu confianza. Si ella no se aleja, si aprieta su abrazo o inclina su cabeza hacia ti, está mostrando que está lista para algo más profundo. Este es tu momento para brillar, para demostrarle que puedes estar emocionalmente disponible, que no temes entrar en una verdadera intimidad con ella. Es un cambio sutil pero poderoso en la energía. Y son estos tipos de abrazos los que pueden quedarse grabados en la mente de una mujer, haciendo que piense en ti mucho después de haberse separado. The true key to mastering a hug is emotional awareness. You must be able to read the moment, to understand what the hug is telling you. Hugs are not just physical, they are emotional expressions.
The way she hugs you reveals her emotional state, her comfort level, and the type of connection she's seeking. The way you respond in that split second can make or break the opportunity for deeper connection. You see, women, despite what society sometimes says, are deeply intuitive when it comes to emotional connection. They pick up on the smallest details, the subtle shifts in energy. And while the physicality of a hug might seem simple, it's anything but. Every moment, every touch, every movement, speaks volumes. And in those silent exchanges, emotional connections are made, or missed. A hug can be a powerful tool for emotional connection, attraction, and growth. But it's not just about wrapping your arms around someone, it's about understanding the energy exchange, the silent language that takes place between two people in that brief moment. If you can master the art of the hug, you will be able to make a woman feel seen, heard, and appreciated in ways that go far beyond words. And in doing so, you will create a lasting connection that can resonate in her heart long after you've departed. Now that you understand the different types of hugs and the subtle language they speak, it's time to delve deeper into the emotional intelligence required to truly master the art of hugging. The physical act of holding someone is only part of the equation. What truly elevates a hug to something transformative is your emotional presence, your ability to tune into her feelings, your own emotions, and the connection between the two. You see, a hug isn't just about what's happening on the outside. It's about what's happening on the inside. How you feel when you embrace someone will inevitably impact the energy you project. If you're anxious, unsure, or distracted, she will feel that. But if you're grounded, confident, and emotionally attuned to the moment, she will feel that too. The power of touch is amplified when it's paired with emotional clarity. So the first step in mastering the hug is learning to master your emotions. It's not enough to simply be physically present when you hug a woman. You must also be emotionally available. This means being aware of her energy, her body language, and the silent cues that are being communicated through the hug. At the same time, you must also stay present with your own feelings. Are you nervous? Are you holding on to past fears or insecurities? Do you feel confident in your own skin, or are you worried about how she might perceive you? Your emotional state will inevitably shape the quality of the connection you create. When you learn to tune into your emotions, you begin to move through life with a new level of self-awareness. You start to recognize when you're retreating emotionally, when you're closing yourself up, and when you're fully present, fully engaged. The more present you are in your own emotions, the more deeply you will be able to connect with others, particularly in intimate moments like a hug. This is the essence of emotional mastery, not suppressing or ignoring your emotions, but understanding them and using that understanding to guide your interactions. Now, let's talk about vulnerability. It's a word that many people shy away from, especially in the realm of dating and relationships. The idea of being vulnerable, of letting someone see your true self, can feel uncomfortable. But vulnerability is where true connection happens. Without vulnerability, there can be no real intimacy, no real emotional bond. A hug, particularly an intimate one, is one of the most vulnerable actions you can take. You are physically open, allowing someone into your personal space. But emotional vulnerability goes deeper than that. It's about allowing yourself to feel the moment, without rushing to hide behind a mask of confidence or strength. It's about letting her see that you're not afraid to be open, to let down your guard, and to embrace the connection fully. When you embrace vulnerability in your hugs, you're giving her permission to do the same. You're saying, it's okay to be yourself. I'm here with you.
In that moment, you're inviting her into a space where emotional intimacy can flourish. And when emotional intimacy blossoms, attraction deepens. Vulnerability isn't a weakness. It's courage. It takes strength to open up emotionally and share a part of yourself with another person. And when you do, you create a deeper connection that goes far beyond the surface level interactions most people experience in their relationships. A vulnerable hug is one that makes her feel truly seen. It's the kind of hug that sticks with her long after you've departed. It's the kind of hug that will make her think about you all day long, wondering how it felt to be held so tenderly, so genuinely. So, how do you create emotional resonance in your hugs? How do you make sure that the connection you form is not only deep but lasting? It all comes down to intention. When you hug a woman, you must be intentional about the energy you're sending. A hug is an opportunity to create an emotional experience for both of you, to create a moment that resonates and lingers in her mind. Intentionality in your hugs means being aware of the energy you bring to the moment. It's about being present with her, without distraction or hesitation. It's about knowing that your hug is a chance to send her a message, one that goes beyond words. Your embrace can communicate warmth, safety, trust, and affection. But if you're not intentional about the energy you bring, you risk the hug feeling hollow, disconnected, or rushed. You don't want her to feel like she's just one of many people you hug. You want her to feel like she matters, that this moment is special. To create emotional resonance, you must connect to the feeling you want to leave her with. Do you want her to feel cared for? Safe? Desire? You can use the pressure of your embrace, the warmth of your touch, and the calmness of your presence to send these messages without saying a word. The more intentional you are, the more you will be able to create an emotional experience that sticks with her long after the hug ends. One of the most important elements of a great hug is knowing when to let go. It's often in the moment of release, when you pull away from each other, that the emotional impact of the hug either solidifies or falters. The way you let go can either enhance the connection you've just created, or it can leave the moment feeling unfinished. If you pull away too quickly, it can feel abrupt, like you're rushing to get out of the moment. But if you hold on too long, you risk creating discomfort. The key is to pay attention to her energy. Does she linger after the hug, or is she ready to pull away? Does she make eye contact with you, or does she look down or away? These small questions can tell you when it's time to let go, and how to do it in a way that leaves her feeling satisfied and emotionally fulfilled. The art of letting go is about balancing the emotional tension between the two of you. You want to leave her wanting more, without overstaying your welcome. This is what makes a hug linger in her mind, when it feels complete, yet leaves room for the connection to grow. It's a delicate dance, one that requires emotional intelligence, presence, and the ability to read the moment. At the end of the day, hugging isn't about perfection. It's about being present. It's about showing up emotionally, fully engaged, and willing to be vulnerable. When you learn to hug with intention, when you embrace the opportunity to create emotional resonance, you will find that your connection with women will deepen in ways you never thought possible. The true power of a hug lies not just in the physical act, but in the energy you bring to it. When you hug with confidence, vulnerability, and emotional clarity, you leave a lasting impression that goes far beyond the physical. It's a connection that stays with her, lingers in her heart, and makes her think about you long after you've walked away. Mastering the art of the hug is not just about learning to embrace in a way that makes her think about you all day long.
It's about becoming the type of person who can show up fully, emotionally available, and present in every moment of connection. And when you can do that, you not only make her think about you, but you also become the type of person who is truly capable of creating meaningful, lasting relationships built on trust, emotional intimacy, and mutual understanding. If something in this message spoke to a part of you that words alone cannot reach, consider staying connected. Your thoughts, your questions, and your reflections matter, so leave a comment below. Share this video with someone who might be standing on the edge of their own inner transformation. And if the journey we're exploring here aligns with your own, subscribing is one small way to walk this path together. Thank you for your presence, not just for watching, but for truly listening. Until next time, keep turning inward.